Guten Abend, ich heiße Svetlana und ich möchte Ihnen heute einen talentierten jungen Musiker vorstellen, Sergey Belyavsky. Sergey wurde in Moskau in einer Musikerfamilie geboren und begann mit 5 Jahren seine Klavierausbildung. Mit 10 debütierte er mit einem Solokonzert und mit 11 hatte er seinen ersten Auftritt mit einem Sinfonieorchester. Er studierte am besten Konservatorium der Welt, am Tschaikowski-Staatskonservatorium, und hatte danach noch Studienaufenthalte in Tel Aviv und in Zürich bei Professor Arivardi und Professor Lev Natochiny. Mit seinen 27 Jahren hatte er Konzertauftritte in den berühmtesten Konzertsälen der Welt, solchen wie Carnegie Hall in New York, Konzerthaus Berlin, Alte Oper Frankfurt und in vielen anderen mehr. Er ist Preisträger bei mehr als 30 Wettbewerben und Festivals. Und heute spielt er für Sie. Unsere Konzertreihe haben wir genannt Fünf Abende aus Berlin. Und es waren sehr viele Menschen, die ihre Zeit investiert haben, die auch ein Stückchen von ihrem Herzen gegeben haben, um das Konzert zu organisieren. Und ich freue mich, dass es jetzt zustande gekommen ist, auch mit der Unterstützung des Deutsch-Russischen Forums. Vielen Dank an alle Beteiligten. Wir alle hatten nur ein Ziel und das war sehr einfach. Wir wollten helfen. Wir wollten diesen jungen Musiker unterstützen in der aktuellen Situation, die nicht so einfach ist für alle, die gewohnt sind an die Live-Auftritte, an das Publikum, die auf der Bühne leben. An den nächsten 5 Abenden sind Sie herzlich eingeladen, Sergey persönlicher kennenzulernen, sein grandioses Klavierspiel zu erleben und auch etwas mehr über die Geschichte des Entstehens von diesem Konzert zu erfahren. Haben Sie viel Spaß dabei. Dear ladies and gentlemen, dear friends, my name is Sergey Belyavsky. And I'm very happy and excited to present you a very special online project, which will be 5 evenings, 5 concerts of classical music, which I'll play for you. And it will be a very special repertoire, different composers, different pieces. I will tell you why I chose that particular repertoire, and I will tell you some history, my thoughts about this. We don't have really any work because we can't perform. Still, I can somehow express my feelings and have my public through this project and through this video, which I am really excited about. So, let's start. The music which I would like to play for you today is a piece by Franz Liszt, called Reminiscences de Don Juan. It's an opera fantasy for piano on themes from Mozart's opera Don Giovanni. So let me introduce the piece for you. This piece is extremely demanding, both technically and musically. It's worth mentioning that famous composer and pianist Alexander Scriabin injured his hands by over-practicing this piece. And I have to say myself that I had to work really for a long time to be able to play it. The paraphrase
can be divided in three parts. It begins with the music sung by Commendatore from the graveyard scene from the Mozart's opera and from the final part where he condemns Don Giovanni to hell. Then comes the love duet of Don Giovanni and Zerlina, where he basically seduces Zerlina. And the final part is the champagne area, and in the very end, that's where the Liszt genius comes through. He actually concludes it with a commendatory's threat. So I can say in the end that when I became able to play this piece, it's a lot of fun. I can every time find something new, because when you have to imagine singing and you have to imagine orchestra while you play piano, you can think about different colors and different voicings. It's really not that easy to do on the piano, believe me. Also, from my past live concert experience, this piece is really fun and exciting for public to listen to. That's definitely not the stereotype of the classical music piece, which can be boring or which can put you in a mood to fall asleep during the concert. Definitely not. So I hope my performance will be good enough today that you will not fall asleep while it's just on the video, which I am going to present to you now. Enjoy.
Thank you very much for
watching today's concert. See you tomorrow at 6 p.m. for the next part. Auf Wiedersehen. Liebe Gäste, unser erster Abend geht zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mehr Informationen zu Sergey Belyavsky finden Sie im Internet auf YouTube oder auf seiner Homepage, die unten eingeblendet ist. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung von Sergey zu leisten. Er ist jetzt darauf angewiesen. Haben Sie vielen herzlichen Dank bereits im Voraus. Morgen zur gleichen Zeit geht es bei uns weiter. Wir freuen uns sehr auf Sie. Haben Sie einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis morgen.